Hello, my name is Amfiana Botez. I'm a couples therapist, supervisor, and training in schema therapy for couples. And I will be talking today about the balancing act between acceptance and change in couples dynamics. And as we all know, there's this delicate balance between accepting things that cannot be changed, accepting the fact that within any normal couple, we have this difficulty of stepping on each other's wounds, stepping on each other's old schemas and activating modes. And there's no way of totally not stepping on any kind of booby trap. And at the same time, we need to change. We need to help people change in order to be the healthy adult, the flexible adult, in order to regain balance and be able to meet each other's needs. So I will be talking about an exercise, about a technique that I do by closer to the end of the couples therapy process that implies both sides of this dialectics, let's say. I want to start with the basic needs model. The blue side is about affection, connection, safety, and validation. The red side is about autonomy, independence, liberty, play, justice. So we see there's these two sides that a healthy and flexible adult is connected to both category of needs. When the affection or connection side, affection or connection need is not met, sometimes people react with more, let's say, softer emotions, deeper emotions, lower emotions like fear or sadness. On the other side, the red side is basically represented by more activating emotions like anger or disgust. A healthy strategy when we want to connect is cooperation, let's say, meeting, going towards meeting in the middle without discarding our own needs. On the other side, there's assertivity as a strategy where when our needs are not being met, when we communicate about them, and assertivity implies that we care about our needs and the other person's needs being met at the same time, if possible. As I said before, in any couple's dynamics, we have this clash of red spots, of difficult wounds that we're stepping on. For example, we're going to see in a bit a couple whose dynamics lands on her need to connect, to be seen, to receive empathy, validation. And his need is more to be on his own, be independent while he regroups, while he is finds balance. So when they need to find balance at the same time, when they're both, let's say, emotionally dysregulated, he needs to be by himself, she needs connection. So that's why it keeps coming up in their relationship, this clash of needs, and this was a topic of the therapy. And as we have discussed, there's a part of this which implies acceptance that they need to regain balance in different ways, and at the same time changing and accepting to come towards one another so that they're both
regulated and they both meet each other's needs, if not the same time, at the same time, but maybe in a shorter time frame as possible. When these needs are being met, people can use a number of strategies. For example, when we don't, when we are not balanced anymore, we're not connected to the, let's say, connection side and the attachment side, and we lose the assertivity side, the dominant side. Let's say we become all blue, we give up on our need. And our couple that we're going to see in a few minutes, sometimes she becomes, she gives up, she enters a compliance surrender mode. Behind the child need is being activated, like I'm not seen, I'm feeling lonely, a vulnerable child is there, the girl who's not being seen. And sometimes she just gives up, telling her partner that she needs connection. Another way we can, another mode we can enter when our needs are not met is the avoidance modes, detached protector modes, or maybe in that intellectualization mode when we explain a lot. So our client, let's say the feminine partner in the couple, after withdrawing, after giving up, after entering the compliance surrender, she also later on enters, let's say, detached protector mode, when she doesn't talk to him anymore and she's more whatever, I don't care, and so on. Of course, another category of avoidance modes is self-soothing modes, where people get into all sorts of addictive behavior. Our client tends to go into maybe watching series episode after episode and not talking to her partner, not engaging in let's say, conversation about meeting needs. Another category of modes are the overcompensating modes, where the partner might become critical, angry, lashing out, even to some extent violent, behaviorally violent. In our case, the masculine partner uses this mode more often when she comes and asks for something, or when she gets into, let's say, detached protector mode. He comes and says something like, "What's wrong with you? What's wrong now? What happened? What have I done wrong?" And then starts asserting his needs a little bit too much, a little too dominant. Of course, we don't forget about the critic modes. That dialogue, self-critical dialogue in our heads that says something like, "He doesn't care about you, you're such a loser, you're not interesting to him. That's why he's spending so much time on his computer." Another example of critical voice from his side might be, "She doesn't understand you, she doesn't care about your needs, you don't matter to her. If she cared about you, she would understand you." Or "Here you go again. You disappointed her. You're such a loser. Of course, you're ruining everything good that you're having." Okay, these are just examples of how critical modes can play into someone's head. But at the end of the day, we want to help the clients regain balance and have the flexible adult be in the captain's seat. We have this metaphor, a captain of the boat, and we're trying to get people to be two adults in that room and not necessarily act from two activated coping modes. We have this exercise is comprised of 3 steps.
And what you can see here is acceptance and commitment therapy processes. I like acceptance and commitment therapy philosophy and techniques a lot, and I love how they combine with schema therapy. And for example, here in our first step, we help clients be mindful about what they're feeling, be mindful about what coping mode is being activated, especially about the child modes. How does the little girl inside feel when her partner is not connecting with her, not engaging, not interacting? How does the little boy inside feel when his partner is withdrawn, angry, passive aggressive? Okay, what happens there? What shows up? And there's this first mindfulness about how it feels in your body, what memories it triggers, acceptance about the fact that you are being triggered. It's normal, it's a part of your relationship. This will keep happening, being triggered by your partner's need for connection, maybe at a moment when you want independence, autonomy, and the other way around. Acceptance that you both have wounds, past histories where your needs weren't met, acceptance for the fact that there's two child modes being activated there that need attention and need soothing and need compassion and containment. So this is exactly what we're doing in the first step. We're trying to show acceptance and compassion for both child modes being activated, for both clients in the room, for both partners. Both feelings matter, both are just as important, and we need to help them show acceptance and compassion for what shows up from the past, triggered from the past. In the second step, we are trying to get into healthy adult mode or self as observer and diffuse, take some healthy distance, look from above from all the activating modes. We notice that maybe there's a coping mode being activated, such as detach protector or surrender, or maybe an overcompensating mode, or maybe a critical mode being activated. And we're trying to diffuse, to put them back where they belong, and also try to notice where they lead us. If you are the captain of the boat and you notice the compliance surrender or the detach protector mode taking charge, you are wondering, does this take me towards my values? Does it take me towards my goals for this relationship? How do I want our relationship to be? What kind of partner do I want to be at the end of the day? How do I want to communicate this? Maybe I want to show compassion for me and for my partner, if possible, at the same time. So this is what the, let's say, healthy adult, flexible adult does. Sees the situation from above and tries to take some healthy distance from the activating modes while trying to contain the child modes. The last step is to anchor yourself in your values and in your needs and try to see what kind of action from your part would be to represent, to live in the present moment this value that you chose. For example, if I choose, I want to be kind, I want to be compassionate towards my sufferance and towards my partner's sufferance, maybe that would mean to make some room to hear his perspective as well. What shows up for him when this happens? Okay. Do this, put this into actions, put this into actual behaviors. Maybe it means to take a few seconds to breathe, to understand what I'm feeling, also make some room to ask him what shows up for him, hear him out, try to have these both
needs and emotions, these both child modes be activated at the same time, and try to contain them at the same time. They're valid at the same time. And of course, from the other partner as well. And if they both do this at the same time, it's pretty nice and pretty powerful to help them be the flexible adults in the room that can contain the two activated child modes. And now I want to show you a bit of the exercise. Lucrăm cu tine, Eva, același exercițiu cu care am încheiat ședința trecută și aș vrea să ne alegem una dintre situațiile cu care am lucrat deja, pe care am aprofundat-o deja, de exemplu atunci când ai nevoie de Ștefan și el bei cu ochii în telefon, ai nevoie de temporar de conectare sau în celelalte situații în care vrei să-și cu prietenele și el nu era foarte suportiv. Aș vrea să lucrăm pe partea cu statul pe telefon, pentru că este o situație mai recentă în care m-a supărat destul de tare. Ok, bun. Înainte să începem, la fel, te rog să sumarizezi un pic situația din punctul tău de vedere. La fel, Ștefan, dacă e nevoie și simți vrea să spui lucruri, o să te rog să notezi și la sfârșit te invităm și pe tine să spui cum ai simțit și lucrurile din perspectiva ta. Îmi pot să încep, nu? Te rog. Aseară ne-am pregătit așa să avem o seară pentru noi doi, un fel de date night. El a fost foarte drăguț, a zis că gătește el. Eu am stat în bucătărie cu el în timpul respectiv, dar că la un moment dat a început să vorbească cu un prieten de-al lui pe telefon. Eu în momentul acela inițial am zis că ok, e ceva normal, probabil nu va dura mult discuția și am început și eu să socializez cu prietenele mele, dar la un moment dat mie mi s-au terminat poveștile cu prietenele mele și cumva simțeam că nu ne mai conectăm, ci din contră ne deconectăm de la seara pentru noi. Și nu știu, m-am simțit așa foarte supărată și la un moment dat i-am zis că ok, cheamă pe Sergiu să mănânce cu tine și m-am dus în cameră. Ok, e o situație bună pe care să lucrăm. Aș vrea să fie primul scaunul emoțiilor. O să te rog să găsesc. Da. E ok dacă stai cu fața lui Ștefan? Ok, da. Bine dacă nu te uiți direct la el. În primul rând, am vrea să ne conectăm cu ceea ce ai simțit în acea seară. Poți să-mi închizi ochii dacă te ajută și să-mi spui cum te simțeai când erai în bucătărie, Ștefan gătea și vorbea cu prietenul lui, ok? Și tu erai acolo și așteptai să termine. Și simțeam că nu sunt importantă, că nu e important pentru el în momentul acesta. Ca și emoții, poate tristețe sau dezamăgire. Tristețe. Ok. Și pe lângă tristețe, pare că s-a activat partea cea din tine care te protejează de durere și a făcut să te retragi. Da. Aș vrea să ne luăm puțin timp, să acordăm înțelegere, compasiune, blândețe pentru emoțiile acestea de tristețe pe care le-ai simțit, pentru sentimentul acesta de nu sunt destul de
importantă pentru el, da? Și poate pentru foarte multe persoane ar fi dureros ca într-o seară pe care ați programat-o pentru voi amândoi, să simți că nu ai atenția completă a celuilalt, da? Dar mai mult decât atât, știm că ție ți este și mai greu, pentru că de multe ori te-ai simțit așa în copilăria ta față de ai tăi, da? Când simțeai că ei au tot timpul altceva mai important de făcut și alte lucruri și tu te simțeai undeva pe locul 2, 3, 4, 5. Ok? Și atunci poți să pui o mână, nu știu, pe piept sau unde simți tu senzațiile cele mai dureroase în corp și să respiri cu tot cu ele, să le faci loc și să le dai aceeași bunătate și înțelegere pe care le dea unui prieteni dragi care ți-ar povesti o situație similară. Avem grijă, prieteni, înțelegere. Este firesc să simți tristețe și tristețea în situația asta îți arăta că ai nevoie să te conectezi cu ajutor. Reușești să-ți dai o parte de înțelegere sau compasiune? Da. Regulă. Să lași mâna relaxat. Și acum, tot de pe acest scaun al compasiunii, aș vrea să încerci să te conectezi un 1% și cu perspectiva lui Ștefan. Să încerci să dezvoltezi și prin altele. Da? Atât nu știu, bucătărie, citești, pe un prieten, scrie ceva, răspunzi. Și poate crezi că îți ia câteva minute și de fapt nu-ți dai seama ce timpul. Okay. Ce vezi prin ochii lui Ștefan? Pot să văd că Sergiu nu i-a scris de mult și că s-a bucurat mult să vorbească cu el. Pentru că îmi zisese înainte că relația lor nu mai e atât de apropiată și probabil era foarte fericit că i-a scris. Mă bucur că ai reușit să vezi și prin ochii lui Ștefan. Și aș vrea să ridici ambele mâini cu palmele în sus, așa. Pentru una dintre ele, poate în palma dreaptă, sunt emoțiile pe care le-ai simțit tu, tristețea față de faptul că nu primeai atenție și nu te simțeai destul de importantă. Și în cealaltă palmă sunt emoțiile lui Ștefan față de prietenii tăi. Și amândouă emoțiile sunt valide și sunt importante și le pot să existe în același timp, da? Fără să însemne că unul sunteți mai puțin important în așa ceva. Mulțumesc. Acum poți să te muți pe al doilea scaun, care va fi scaunul valorilor. Și aș vrea tot așa să luăm câteva secunde să te reconectezi cu imaginea relației voastre de la 60 de ani. Partea aceea de comunicare deschisă unul cu celălalt, înțelegere unul față de celălalt, de iubire pe care îl proiectați un special. Reușești? Bun. Din conectată cu perspectiva asta, ce ar decurge logic să faci sau să spui față de Ștefan, astfel încât să-ți trăiești aceste valori? Să-i comunici deschis,
cum am simțit. Ok. Și poate ce aș avea nevoie. Poate deschizi ok. O să te pui pe scaunul al treilea, care este scaunul acțiunii. Și aș vrea să încerci să spui lucrurile astea lui Ștefan. Cum te simți? Cum ar fi în modul prezent sau să spun la trecut? Despre aseară. Cum simți tu mai natural să-i faci? Aseară am simțit că nu sunt importantă pentru tine și că timpul nostru împreună nu este important. Aș vrea pe viitor sau aș avea nevoie în momentul în care petrecem timp împreună sau în momentul în care zicem că ne oferim timp de calitate, să petrecem noi cu noi și să ne conectăm unul cu celălalt, să fie un moment de conectare. Te pare de bună? Da. Aș sugera să adaugi ceva și despre cum ai simțit situația de prin ochii lui. Să arăți un mod să te înțelegere și față de penal. O să continui, atunci nu mai repet. O să înțeleg că erai foarte fericit că ți-a scris Sergiu, pentru că mi-ai zis înainte că nu ați vorbit de mult și aveați o relație foarte apropiată. Și pot să înțeleg bucuria de a vorbi cu el. Pot să înțeleg perspectiva ta. Ștefan, cum este pentru tine? Ce auzi de la... Am înțeleg altfel situația decât am înțeles aseară și aseară iarăși am intrat în zona aia sau modul ăla în care mă simțeam nedreptățit. Dar acum înțeleg că consider că am greșit și că puteam să găsesc eu un echilibru din punctul ăsta de vedere, ori să țin discuția mult mai scurtă, ori să-i spun lui Sergiu că nu pot vorbi chiar acum și sun eu a doua zi sau îi scriu eu a doua zi, ca să evit situația în care o fac pe Eva să se simtă așa, ca să evit situația în care te fac să te simți așa. Mulțumesc, pot să apelez ceva ce simțiți să adormeți sau să spuneți. Eu nu vreau să zic că nu simt că am greșit, adică nu cred că unul dintre noi a greșit, ci pur și simplu am simțit amândoi anumite lucruri și am acționat cum acționăm de obicei. Eu simt să zic că ar trebui măcar în situațiile de genul să învăț să nu mai, sau să încerc să nu mai fac, să nu mai încerc să fac atâtea lucruri deodată. Să fiu mai relaxat. Prezent. Mai prezent. Okay. So I want to summarize briefly the three steps that you've just seen. One was compassion for oneself, for the activating mode. The second one was compassion for the partner. The second one, sorry, is being connected to one's values in the present moment. And the third one is to take the boat in the directions of your values and actually do it. So you are guided by what the values say and not what the coping modes say or the critic modes say. And then finally do it, see yourself doing that behavior so that you can see yourself reach this very thin
balance between accepting what shows up and also changing and going towards your values so that you are a better version of the partner you want to be and the relationship is safer and meets more of your needs. Thank you so much for paying attention, and I wish you a pleasant day further. Bye.